আজকে আমরা দেখব ক্যামব্রিজ 14 টেস্ট 3 পার্ট 4 লিসেনিং টেস্ট। পার্ট 4 করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে যে তারা যে আনসারগুলো বলে ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডগুলো ম্যাক্সিমাম শূন্যস্থানের পাশে যে ওয়ার্ডগুলো এগুলোকে তারা প্যারাফ্রেজ করে। সো এই জিনিসটা মাথায় রাখলে আমাদের অনেকটা কাজ এগিয়ে যাবে। ওকে, আগে আমরা প্রথমে আনসারগুলো করি। Music department, we've planned 3 concerts. Section 4. As you all know, the university is planning an arts festival for later this year, and here in the music department, we've planned 3 concerts. These will be public performances, and the programme has just been finalised. The theme of the festival is links between the UK and Australia, and this is reflected in the music. Each concert will feature both British and Australian music, as you probably won't be familiar with that. The first concert will include music by Liza Lim, who was born in Perth, Western Australia, in 1966. As a child, Lim originally learned to play the piano, like so many children, and also the violin. But when she was 11, her teachers encouraged her to start composing. এখানে কিন্তু প্রথমে বলছে পিয়ানো, তারপর বলছে and also violin। তার মানে এন্ডের পরে যে আনসারটা এটা কি? এটা আমাদের আনসার হবে। She found this was her real strength, and she studied and later taught composition, both in Australia and in other countries. As a composer, she has received commissions from numerous orchestras, other performers, and festivals in several countries. Liza Lim's compositions are vibrant and full of energy, and she often explores Asian and Australian Aboriginal এখানে বলছিল কম্পোজিশন শো এ গ্রেট ডিল অফ, এটা আমাদের হবে এনার্জি। তারা বলে দিয়েছিল এখানে গ্রেট ডিলের প্যারাফ্রেজ করে তার আনসারটা বলছে এনার্জি। cultural sources, including the native instrument, the didgeridoo. This is featured in a work called The Compass. Her music is very expressive, so although it is complex, it has the power of connecting with audiences and performers alike. In the festival, we're going to give a semi-staged performance of the Oresteia. This is an opera in 7 parts, based on the trilogy of ancient Greek tragedies by Aeschylus. Lim composed this when she was in her mid-20s, and she also wrote the text, along with Barry Kosky. It's performed by 6 singers, a dancer, and an orchestra that, as well as standard orchestral instruments, includes electric guitar and a traditional Turkish stringed instrument. Lim wrote that because the stories in the tragedies are not easy to tell. The sounds she creates are also disturbing, and they include breathing, sobbing, laughing. এখানে কিন্তু সেম, এখানে বলছে কি লিমা, এখানে লেখা ছিল লিমা ডেসক্রাইব দ্য সাউন্ডস ইন দ্য অরেস্ট্রিয়া এজ। তারা যখন বলে গেছে তখন তারা বলছে কীরকম, দ্য সাউন্ডস শি ক্রিয়েটস আর অলসো দ্য সাউন্ডস। দেখেন এখানে কিন্তু তারা দ্য সাউন্ডসটা বলছে, দ্য সাউন্ডস, আর এখানে লেখা ছিল ডেসক্রাইব, আর তারা বলে গেছে কি ক্রিয়েটস আর অলসো, যেটা এখানে বলছিল দ্য অর্কেস্ট্রা এসকে তারা এখানে অলসো দিয়া ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছে ডিস্টার্বিং। And whistling. আর এর আগের যে আনসারটা বলছিল ইনক্লুড হার অপেরা, আমরা যেখানে দিলাম তারা কিন্তু এখানে ডিরেক্টলি অর্কেস্ট্রিয়া এটা আগে বলছে, অর্কেস্ট্রিয়া শব্দটা আগে বলছে, বলার পরে তারপরে গিয়ে তার আনসারটা বলে গেছে দিস ইজ অ্যান অপেরা ইন 7 পার্টস। আর এখানে বলা ছিল কি ইনক্লুড হার, ইনক্লুড তো মানে এখানে তার বোঝাচ্ছে the 7 parts in 7 parts, আর এখানে আনসারটা হবে কি অপেরা। The work lasts around 75 minutes. এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো সবসময় খেয়াল রাখতে হবে অডিওর সাথে কিন্তু সিকোয়েন্স ঠিক রাখতে হবে, কারণ একটা এমসিকিউ যদি কোনো সময় গ্যাপ চলে যায় এটার মধ্যে আর বসে থাকা যাবে না, আমাদের পরবর্তী এমসিকিউতে আমাদের আগাতে হবে।
সবসময় কিওয়ার্ড ধরে ধরে আমাদের আগাতে হবে। And the rest of the concert will consist of orchestral works by the British composers Ralph Vaughan Williams and Frederick Delius. We're. After the interval, we'll go to Australia for a piece by Ross Edwards, The Tower of Remoteness. According to Edwards, the inspiration for this piece came from nature, when he was sitting alone in the dry bed of a creek, overshadowed by the leaves of palm trees, listening to the birds and insects. The Tower of Remoteness is scored for piano and clarinet. Edwards says he realized years after writing the piece that he had এখানে তারা বলছে কি, যেমন এখানে লেখা ছিল দ্য টাওয়ার অফ রিমোটনেস ইজ পারফর্ম বাই পিয়ানো, এখানে আনসার দিলাম ক্ল্যারিনেট। তারা কিন্তু এখানে সিম্পলি বলে গেছে যে রিমোটনেস ইজ সেকেন্ড ফর পিয়ানো অ্যান্ড দি কিন্তু তারা ডিরেক্টলি বলে দিছে ক্ল্যারিনেট। consciously modelled its opening phrase on a bird call. Ross Edwards was born in 1943 in Sydney, Australia, and studied at the Sydney Conservatorium of Music and the universities of Adelaide and Sydney. He's well known in Australia, and in fact, he's one of the country's most performed composers. He's written a wide range of music, from symphonies and concertos to some composed specifically for children. Edwards's music has been described as being deeply connected to Australia, and it can be regarded as a celebration of the diversity of cultures. দেখেন এখানে তারা বলছে কি, এখানে লেখা ছিল অস্ট্রেলিয়ান কালচার পরে দিয়েছে আমরা ডাইভার্সিটি। তারা বলে গেছে অ্যাজ এ সেলিব্রেশন অফ দ্য ডাইভার্সিটি। তো সেলিব্রেশন যে সেলিব্রেটস এটাকে তারা সেলিব্রেশন বলে, লাস্টে বলছে অফ দ্য ডাইভার্সিটি, রিগার্ডেড অ্যাজ এ সেলিব্রেশন অফ দ্য ডাইভার্সিটি। আর অস্ট্রেলিয়া শব্দটা আগে বলে গেছে, তারপরে তারা সেলিব্রেশন বলে তার আনসারটা বলে দিছে। That Australia can be proud of. খেয়াল রাখতে হবে শব্দের শূন্যস্থানের পাশে যে ওয়ার্ডগুলো এগুলোকে তারা ঘুরে পেছে বলতে পারে। ঘুরে পেছে বলতে বোঝাচ্ছে হলো প্রথমে যেমন এখানে অস্ট্রেলিয়ান বলছে, পরে এখানে সেলিব্রেট বলে আনসারটা বলছে। মানে এটা কিন্তু সবসময় যে এখানে সিরিয়ালি বলবে এরকম না, সেন্টেন্সটাকে তারা আকপিস করে বলতে পারে। Of. The last of the three Australian composers to be represented in our festival is Carl Vine. Born in 1954, Vine, like Liza Lim, comes from Perth, Western Australia. He took up the cornet at the age of 5, switching to the piano 5 years later. However, he went to university to study physics before changing to composition. এখানে ডিরেক্টলি তারা বলে দিয়েছে যে এখানে স্টাডিড করে কি ফিজিক্স নিয়ে। হি ওয়েন্ট টু ইউনিভার্সিটি টু স্টাডি, মানে সেই ইউনিভার্সিটি টু স্টাডি ফিজিক্স, সে ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স পড়ার জন্য গিয়েছিল, এটা তারা ডিরেক্টলি বলে দিছে। এখানে তারা স্টাডিড না বলে তারা বলে দিছে কি যে স্টাডি ফিজিক্স, এটা নর্মাল প্যারাভিস। After graduating, he moved to Sydney and worked as a freelance pianist and composer. Before long, he had become prominent in Australia as a composer for dance, and in fact has written 25. এখানে লেখা আছে became well known as a composer of music for dance। আর তারা যখন আনসারটা বলে গেছে তখন এরকমই বলছে অস্ট্রেলিয়া এজ এ কম্পোজার, অস্ট্রেলিয়া এজ এ কম্পোজার ফর ড্যান্স। দেখেন এখানে কিন্তু তারা মিউজিকটা তারা মাঝখানে না বলে ডিরেক্টলি তারা বলে গেছে যে অস্ট্রেলিয়া এজ এ কম্পোজার ফর ড্যান্স। তো এরকমভাবে কিন্তু মানে আনসারগুলো বলে। Scores of that type. In our third concert, Vine will be represented by his music for the flag handover ceremony of the Olympics held in 1996. এটা আনসার হবে অলিম্পিক্স। তারা এখানে ডিরেক্টলি বলে দিয়েছে যে হ্যান্ড ওভার সেরিমনি অফ আওয়ার অলিম্পিক্স, হ্যান্ড ওভার সেরিমনি
হ্যান্ড ওভার সেরিমনি অফ দ্য অলিম্পিক্স হেল্ড ইন 1996, হেল্ড ইন 1996। তারা কিন্তু অলিম্পিক্স বলার পরে তারা কিন্তু সালটা বলছে যে অলিম্পিক্স হেল্ড ইন 1996। মূলত আমরা এইভাবে এখানে মানে মেইন যে বিষয়টা সেটা খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে শূন্যস্থানের পাশে যে ওয়ার্ডগুলো থাকে এইগুলা যখন বলবে তখন খুবই মনোযোগটা বাড়াতে হবে আমাদের, কারণ ওই মুহূর্তে কিন্তু তার আনসারটা বলে মানে বলে